Jó napot kívánok, lelki elsősegélyszolgálat. Zaupni telefon, prosim. Valtakunnallinen kriisipuhelin, vapaaehtoinen. Pronto, telefono amico. Telefonseelsorger Notrufdienst, grüß Gott. La main tendue, bonjour. SOS Amitié, bonjour. Guten Tag, hier ist die Telefonhilfe der deutschsprachigen Gemeinschaft. Da ist die dargebotene Hand. Grüezi. Grüß Gott, hier ist die Telefonseelsorge. One of the traditions is to have the 3 years Congress. That is one very important thing that became to a tradition and is up to today. We have this important Congress. Ja, es ist so, dass wir 2016 den nächsten Weltkongress, den nächsten IFOTES-Kongress in Aachen haben, wo wir sehr, sehr viele Gäste von überall aus der Welt, von allen Kontinenten erwarten. Und wo es darum geht, dass die große Familie der Telefonseelsorgerinnen zusammenkommt, wo gefeiert wird, aber eben, und das ist das Wichtige auch, Fortbildung und inhaltlicher Austausch. Und wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Kongress, weil er inhaltlich für uns ganz wichtig ist und für die Gemeinschaft, um zu spüren, dass wir miteinander auf dem Weg sind. And the other thing is to have the exchange in between the federations in Europe and also worldwide. We have many members, we have over 20,000 volunteers. Varför är det så spännande att vara frivillig och arbeta inom en av de telefonjourer som finns i Sverige? Jo, därför att man å ena sidan måste tycka det är spännande att möta människor. Intressant att lyssna till människor som berättar om sina livsöden. Men samtidigt måste man kunna lägga band på sig själv. Att inte vilja till varje pris hjälpa andra genom att man själv berättar om sitt liv eller sina tankar. Att lyssna innebär att vara närvarande och att ställa frågor. Och det är så man hjälper. Så att vara frivillig är inte bara något man är. Det är något man blir och något som berikar en. Der Hintergrund der Ehrenamtlichen ist eben sehr unterschiedlich. Besonders bemerkenswert ist, dass es eine Arbeit ist, die im Verborgenen geschieht. Die Ehrenamtlichen sind anonym, bleiben auch anonym. Und das bedeutet, dass auch sehr wenig Menschen in der Umgebung wissen, dass sie diese Tätigkeit ausüben. Und aus meiner Sicht macht das diese Menschen zu schönen Menschen, die nicht darauf angewiesen sind, dass sie soziale Anerkennung bekommen. Depuis que je travaille à IFOTES, cet plaisir est davantage plus grand parce que je me rends compte que pas seulement en France, il y a toujours quelqu'un qui peut écouter un autre en détresse, mais aussi dans les 23 pays de IFOTES, il y a des gens qui sont prêts à faire ce travail. Za prostovoljstvo sem se odločila po svoji osebni težki življenjski preizkušnji. Naenkrat sem ostala sama z ogromno časa in z veliko hvaležnostjo do ljudi, ki so mi v tem času pomagali. Nekako sem čutila, da želim povrniti. In tako sem se odločila za prostovoljstvo. Mislila sem, da glede na mojo osebno zgodovino znam poslušati, ampak resnica je bila ta, da sem se naučila poslušanja in pravilnega odnosa do ljudi šele pri svojem prostovoljnem delu.
Auttaja keskittyy soittajaan. Hän on hyvä kuuntelija, hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot. Hän antaa tilaa soittajalle, hän ei vie keskustelua sinne päin, mikä on itselle tärkeintä, vaan kuuntelee aidosti, on läsnä, antaa soittajan kuljettaa asioita sinne, mikä on tärkeää. Mutta hänellä on se tilanne myöskin itsellään hallussa, eli hän kysyy tärkeitä kysymyksiä, pitää asian aiheessa, sen kriisin tai vaikean tilanteen ympärillä ja tarvittaessa osaa myös sitten kohteliaasti lopetella sitä keskustelua. Hän käy säännöllisesti työnohjauksissa, jatkokoulutuksissa, purkukeskusteluissa. On kaikin tavoin aktiivinen ja mukana. In 2006 we started strongly to promote emotional health and emotional support, and I think this was a new red thread, to become more clear what we are doing. So crisis intervention is why we exist and why we started our service, suicide prevention. I strongly believe that the role of helpline needs to be encouraged because the number of people that are involved in suicidal crisis is growing, and we shouldn't rely only on mental health services because they cannot secure the needed assistance, particularly not every time, not in every moment. So helplines have the advantage of providing in an anonymous way, in a completely destigmatized way because there is no direct contact, the support that particularly in that specific moment when it occurs, it's badly needed by the person. In addition, if people have suffered already from the tragedy of the loss of a human life, they can have the advantage of contacting and recontacting if needed these people, the people working in helpline, or chatting with them through the computer, or anyway having contacts through emails or fora or whatever is provided by volunteers in helpline. Így egyszer egy munkám során, egy napon, egy délután az egyik kollégám jelezte, hogy nagyon nagy bajban van, és hogy azt fontolgatja, hogy öngyilkos lesz. Ezt akkor még nem mondta ki, de valahogy intuitíve megéreztem ezt a dolgot. Elkezdtünk beszélgetni, de nagyon röviden, és utána a munka után, amikor mentem édesanyámat meglátogatni gépkocsival, akkor kaptam egy üzenetet, hogy köszöni a beszélgetést, de úgy érzi, hogy nem bírja tovább, és már bevett egy csomó gyógyszert. És megálltam a vezetés közben, elkezdtünk beszélgetni, és akkor rájöttem, hogy tényleg komoly a helyzet. Letettük a telefont, de ígértem, hogy visszahívom, és az egyik kollégámtól kértem segítséget telefonon, aki utána megtalálta az édesanyját. Az édesanyjával sikerült mentőt hívni, elküldeni hozzá, és hát így sikerült aznap túl lenni ezen a krízisen, és a kórházba időben bekerüljön. És amiért nagyon kedves a sztori számomra az az, hogy sok évig ugyanezen a napon egy kedves SMS-t kaptam tőle, hogy köszöni, hogy megmentettük az életét. Ez volt a második szülőnapja, ugye. Nekem ez azt is jelzi, azt is jelentette, több ilyen gyakorlati példánk is volt az ügyelői munka során, hogy érzelmekről beszélni és értelmezni a legfontosabb manapság, hiszen a kommunikáció világában élünk, és mégis túl magányosak az emberek. És azt gondolom, ügyelőnek lenni egy nagyon fontos segítség manapság a világban. So we explored more and more, why do we exist and what is the basic skill we need in listening. So this emotional support and crisis intervention. So this was the main development in the last years, to have a concept on this. Vor etwa 30 Jahren suchte ich etwas neben meiner beruflichen Tätigkeit
auch im sozialen Sektor, weil ich mehr Zeit hatte und etwas Sinnvolles auch suchte. Ich habe mich auf eine Anzeige in der lokalen Zeitung in Belgien gemeldet. Dort suchte die lokale Telefonseelsorgestelle Telefonhilfe neue Mitarbeiter, die ehrenamtlich am Telefon arbeiten würden. Ich habe mich gemeldet, wurde angenommen und nach einer wirklich interessanten Ausbildung habe ich den Dienst am Telefon anonymer Mitarbeiter vor etwa 30 Jahren durchgeführt. Seit längerer Zeit bin ich jetzt nicht mehr am Telefon, sondern nur noch in den Verwaltungsräten auf lokaler Ebene, nationaler Ebene und internationaler Ebene tätig bei IFOTES. Und dort hat sich allerhand getan in diesen letzten 10 Jahren. Mit E-Mail und Chat sind 2 ganz neue Angebote dazugekommen, wo wir noch Erfahrungen sammeln, wo wir aber auch feststellen, dass immer mehr gefragt sind, vor allem bei den jungen Menschen. Darauf müssen wir reagieren, wir müssen das ausbauen, wir müssen wissen, wie wir das handhaben und wie wir das weiterentwickeln können. Es ist sehr wertvoll für mich, dass ich mich da mit anderen bei IFOTES kann austauschen kann. Alle haben wir die gleichen Herausforderungen. Ich glaube aber auch, dass das Telefon weiterhin einen wichtigen Stellenwert wird haben, weil gerade einsame Leute sind froh, wenn sie eine Stimme hören, wo sie mit einem Menschen sich austauschen können, wo sie mit einem Menschen reden können und weil man doch Empathie mit der Stimme noch besser überbringen kann als mit dem geschriebenen Wort. Évidemment, les appels se répètent quelquefois. Il y a des gens qui nous appellent de façon régulière. C'est pas nécessairement quelque chose que nous essayons d'encourager, mais pourtant, je pense que c'est dans cet espace-là que nous avons peut-être le plus grand rôle dans la prévention du suicide. Et en disant cela, je pense à un vieux monsieur qui nous appelle. Il nous appelle pratiquement tous les jours, quelques minutes le matin, le soir, pour nous dire un petit bonjour, pour nous souhaiter bonsoir, pour nous parler de sa journée, du temps qu'il fait. Ça dure vraiment très très peu de temps, mais récemment il m'a dit qu'il appelait nos services depuis plus de 25 ans. Malgré sa dépression profonde, il a pu continuer à vivre et il m'a dit « c'est vous qui me tenez la main ». Et j'ai trouvé que là vraiment ça justifiait notre présence auprès de lui et auprès des autres personnes qui nous appellent. En ik was ooit vrijwilliger en in die tijd heb ik gezien wat een geweldige impact zo'n telefoongesprek op mensen kan hebben. Zowel voor de bellers, dus een eenvoudig toegankelijke mogelijkheid om altijd iemand te bereiken. Maar zowel voor je als vrijwilliger, omdat dat draagt enorm bij aan je ontwikkeling en je kijk op de wereld. Zonder training heb je alleen de goede wil van de vrijwilliger. Maar met training breng je ontwikkeling in de houding en in de mogelijkheden van een vrijwilliger. Zo zijn vaardigheden nemen toe en daarmee ook de kans dat een contact aan de telefoon succesvol is. Dat er een goede aansluiting is tussen beiden. La formación es bastante amplia, es muy exigente. Consta de 3 fases. La primera de ellas trabajamos sobre una profunda revisión de la personalidad de cada uno de los participantes, de cada una de las personas que desean ser voluntarias. En una segunda fase estaremos hablando de una formación de corte más técnico en relación de ayuda. Se llama formación en relación de ayuda. Y para resumir, lo podemos decir que enseñamos cómo ayudar, pero sobre todo cómo no ayudar. Y eso es muy importante. Y en una tercera fase estaremos hablando de una formación específica ya en orientación telefónica, que es un tema que no es nada fácil, orientar telefónicamente no es nada fácil, es mucho más fácil hacerlo presencialmente y por lo tanto sí que realizamos una formación profunda de cómo atender una llamada, sobre todo con un perfil de crisis. Well, when I think about the future, there's something
we developed in the last years that we organized an additional supporting organization that is called IFOTES Europe, and that has the possibility to run projects that are funded or supported by the European Union. And here we had in the past already 2 good projects. One was a survey to find out what are the needs of volunteers, why do they work in a test post, why are they motivated. I was leading a research on the motivation of the volunteers, what their motivations are, what is moving them, why they come to work in the different test services on one side, and what is keeping them in the tests. It is very important for the whole IFOTES to find what the motivations are behind the volunteers, because most of them, as it shows, it's volunteer work, so it's very important to find what is that's keeping them in the service, how we can recruit them. And we found in the survey that it's very important for the volunteers how they can improve their skills, how can they use their existing skills. So we found some ways where we can make some improvement, and we found that it's really possible to find those ways how the volunteers can be kept in the service. And the other thing is to exchange on training. Insieme ad altri volontari italiani ho partecipato ai progetti Grundtvig, che sono stati entrambi una forte esperienza per chi vi ha preso parte, perché ci hanno dato la possibilità di stare insieme come volontari. Sono stati bellissimi perché ci hanno portato nelle case di ogni volontario, siamo entrati nei singoli centri, siamo andati a vedere il modo in cui ognuno lavora. Abbiamo avuto la possibilità di imparare gli uni dagli altri e abbiamo avuto la possibilità di riconoscerci, di scoprire che in modi diversi, a volte molto diversi, in gran parte tanto simili, ma poi l'obiettivo finale e l'impegno, la dedizione, l'attenzione che mettiamo sono più o meno simili in tutta Europa. So I think what could be a chance for our organization is to have more products. To have the exchange and our congresses on one side, but also to lift the treasure we have since many years in listening, and to put those things together to concepts, to training methods, to perhaps also to standards, the best way of listening and training listening skills. That is the future, I think, of IFOTES and the biggest chance we have.